Good morning everyone and welcome to my channel Nurse Tutor. Today I will discuss about AIIMS norcet 2020 solved question papers or memory based papers. আজকের first question, an order for prednisolone reads 10 mg 4 times a day. The dose for the child is 2 mg per kg per day. How many pounds does the child weight? চাইল্ডের ওয়েট কত? চাইল্ডের ওয়েট হবে 20 কেজি ইকুয়াল টু 44 পাউন্ডস। নেক্সট কোশ্চেন, which type of leadership theories consider people inherit certain qualities that make them better suited to leadership? এটাকে বলা হয় ট্রেট থিওরিজ। নেক্সট কোশ্চেন হলো, an acid first bacillus which is pathogenic acid first bacillus কোনটি? সেটি হলো মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রোসির প্যাথোলজিক্যাল মাইক্রো অর্গানিজম। নেক্সট কোশ্চেন হলো, which of the following help prevent water loss through স্কিন থেকে ওয়াটার লসকে প্রিভেন্ট করে হচ্ছে কেরাটিন। নেক্সট কোশ্চেন হলো, ইন ডিপ্রেশন দেয়ার ইজ আ ডেফিসিয়েন্সি অফ, ডিপ্রেশনের সময় ডেফিসিয়েন্সি হয় 5-HT বা হাইড্রক্সি টাইরামিন অর সেরোটোনিন রিসেপ্টর ডিপ্রেশন ক্রিয়েট করে। নেক্সট কোশ্চেন, what is the major nursing responsibility when administering sulfonamide preparation? সালফোনামাইড প্রিপারেশনের সময় বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সময় নার্সিং রেসপন্সিবিলিটিস কি? অ্যাডমিনিস্টার দ্য ড্রাগ অ্যাট প্রেসক্রাইব টাইমস, প্রপার প্রেসক্রাইব টাইমস অনুযায়ী ড্রাগসটা অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে। বেসড অন দ্য নলেজ অফ ইলেকট্রোকনভালসিভ ট্রিটমেন্ট, the nurse explains to the student nurse that atropine is given before the treatment primarily to, atropine কি জন্য দেওয়া হবে? atropine দেওয়া হয় কারণ প্রিভেন্ট অ্যাসপিরেশনের জন্য। নেক্সট কোশ্চেন, দিস এজেন্ট ডিক্রিজ ইন্টেস্টিনাল মাসেল টোন টু স্লো প্যাসেজ অফ ফেসিস। এর রাইট অপশন হলো অ্যান্টিডায়রিয়াল অপয়েড এজেন্টস। নেক্সট কোশ্চেন হলো, কেটন বডিজ আর ফাউন্ড ইন ইউরিন অফ পেশেন্টস উইথ আনকন্ট্রোলড ডায়াবেটিস ডিউ টু, কেটন বডিজ যেটা ইউরিনের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে সেটা আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেনলি, কারণ হচ্ছে ইনক্রিজড মেটাবলিজম অফ ফ্যাট। নেক্সট কোশ্চেন হলো, অ্যাসেসিং দ্য ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস হুইচ রেজাল্টস উড দ্য নার্স মোস্ট লাইকলি এক্সপেক্ট টু ফাইন্ড ইন এ ক্লায়েন্ট উইথ ক্রনিক রেনাল ফেলিওর। ক্রনিক রেনাল ফেলিওর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যে ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংটা মোস্ট লাইকলি দেখা যায় সেটা হলো ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম, ব্লাড পিএইচ 7.2, নর্মাল ব্লাড পিএইচ হচ্ছে 7.35 থেকে 7.45, আর পটাশিয়াম হচ্ছে 6.5 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, আর নর্মাল পটাশিয়াম লেভেল 3.5 থেকে 5 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য এবিলিটি অফ এ পারসন টু রেডিলি রিকভার ফ্রম স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন ইজ কল্ড রেজিলেন্স। নেক্সট কোশ্চেন হলো, epidemic dropsy is due to sanguinary. নেক্সট কোশ্চেন হলো, inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin can cause neural tube defect? নিউরাল টিউব ডিফেক্টের কারণ হচ্ছে কোন ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি?
ফলিক অ্যাসিড নিউরাল টিউবকে প্রিপেয়ার করে। ফলিক অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সি হলে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো এ মেথড ইন হুইচ several rounds of questions are given to a panel of experts is called Delphi technique. Next question holo socialization into one's primary culture as a child is known as enculturation. One's primary culture একজন চাইল্ডের প্রাইমারি কালচার বা সোশ্যালাইজেশনের অ্যাডপশনকে বলা হয় এনকালচারেশন। অ্যাকালচারেশন কাকে বলা হয়? যখন অ্যাকোয়ার করা হয় কালচার আর লার্ন করা হয় কালচারটাকে, তখন তাকে বলা হয় অ্যাকালচারেশন। বাইকালচারেশন মানে হচ্ছে এক্সিস্ট অফ টু কালচার, তখন তাকে বলা হয় বাইকালচারেশন। নেক্সট কোশ্চেন অ্যাডিশনাল ডিফেক্টস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এক্সিস্ট্রফি অফ ব্লাডার। এক্সিস্ট্রফি অফ ব্লাডারের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যে অ্যাডিশনাল ডিফেক্টটা দেখা যায় সেটা হলো পিউবিক বোন ম্যালফরমেশন। নেক্সট কোশ্চেন হলো 7 ইজ দ্য নর্মাল পিএইচ অফ ফ্লুইড উইদিন এ টিপিক্যাল সেল। নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট is not applicable to using an evidence-based in nursing practice. Evidence-based nursing practice-এর ক্ষেত্রে কোন স্টেটমেন্টটা অ্যাপ্লিকেবল নয়? The use of research evidence in nursing practice does not need to be evaluated after it is used or implemented. এটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। তাহলে অ্যাপ্লিকেবল স্টেটমেন্টগুলো কোনগুলো? এভিডেন্স ইউজড ইন নার্সিং প্র্যাকটিস মাস্ট বি অ্যাপ্রাইজড ফর ইটস ভ্যালিডিটি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবিলিটি টু এনশিওর দ্য বেস্ট কোয়ালিটি অফ কেয়ার গিভেন টু পেশেন্টস। আর কোনটা? টু এনশিওর দ্য নার্সিং ডিসিশন আর বেসড অন দ্য বেস্ট কোয়ালিটি অফ এভিডেন্স। এভিডেন্স বেসড নার্সিং প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে বেস্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে এগুলো। Next question, which of the following means translating the message into verbal and non-verbal symbol to communicate the receiver? যখন মেসেজটাকে ভার্বাল বা নন ভার্বাল সিম্বলে কনভার্ট করা হয় রিসিভারের কাছে, তখন তাকে বলা হয় এনকোডিং। আর সেই সিম্বল থেকে যখন মেসেজে ট্রান্সফার করা হয়, ট্রান্সলেট করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ডিকোডিং। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য জাংশন অ্যাট হুইচ অ্যান ইম্পালস ট্রাভেলস ফ্রম ওয়ান নিউরন টু অ্যানাদার ইজ কল্ড অ্যাজ সাইন্যাপস। দুটো নিউরনের মাঝখানে যে গ্যাপ থাকে যার মাধ্যমে ইম্পালস বা সিগন্যাল ট্রান্সমিট হয় তাকে বলা হয় সাইন্যাপস। নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়েন ইউজিং নন ভার্বাল কমিউনিকেশন ইন এ নার্স client relationship, the nurse must be most aware of ethnic background. Next question, when using non-verbal communication in nurse-client relationship, the nurse must be most aware of ethnic background. Next question holo intrinsic factor of Castle is secreted by parietal cells. Next question holo hygiene factors and motivational factors are key concept of Hertzberg's two factors theory. Next question, a 34-year-old woman complains about pain due to lower abdominal cramping. Urine HCG is positive and pelvic ultrasound reveals a 10 weeks intrauterine pregnancy. The patient states that she is not sure whether to keep the pregnancy. Which of the following is the most appropriate next step in management? পেশেন্টটা শিওর নয় যে সে প্রেগনেন্সিটাকে কন্টিনিউ করবে কি না, সেক্ষেত্রে বেস্ট ম্যানেজমেন্ট হলো কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট অর রেফার টু অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাউন্সিলর।
নেক্সট কোশ্চেন হলো নার্সিং কেয়ার দ্যাট ইজ বেসড অন আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড মিটিং দ্য নিডস অফ এ পেশেন্ট ইজ কল্ড ক্লায়েন্ট ওরিয়েন্টেড। ক্লায়েন্টকে আইডেন্টিফাই করে তার নিড অনুযায়ী যখন কেয়ার প্রোভাইড করা হয় সেটা ক্লায়েন্ট ওরিয়েন্টেড নার্সিং কেয়ার। নেক্সট কোশ্চেন হলো নার্সিং care that is based on identifying and meeting the needs of a patient is called client oriented. Next question, which of the following techniques are example of non therapeutic communication? Giving advice হচ্ছে নন থেরাপিউটিক কমিউনিকেশনের মধ্যে পড়ে। A 45 days old infant development icterus and 2 days later symptoms and signs of acute liver failure appeared. Child was found to be positive for HBsAg. The mother was also HBsAg carrier. The mother's hepatitis B serological profile is likely to be HBsAg and AB positive. Next question holo, the spinal cord is made up of 7 cervical vertebra, 5 lumbar vertebra, 4 or 5 fused sacral vertebra, 4 or 5 coccygeal vertebra. How many thoracic vertebra? Thoracic vertebra হচ্ছে 12. Next question হলো element of primary health care are the following. প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের এলিমেন্টগুলোর মধ্যে কোনটা নয়? কস্ট এফেক্টিভনেসটা নয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো ওয়ান ফাংশন অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ। প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের ফাংশন কি? কনস্ট্রিকশন অফ পিউপিল। Next question, which of the following is most appropriate intervention to reduce stress in a preterm infant at 32 weeks gestation? 32 weeks gestation একজন preterm infant-এর ক্ষেত্রে স্ট্রেস রিডিউস করার জন্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারভেনশন কি? মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারভেনশন হলো কাঙ্গারু কেয়ার। নেক্সট কোশ্চেন, প্যাসিভ ইমিউনিটি এগেনস্ট tetanus is obtained by the administration of tetanus immunoglobulin. Next question holo, a nurse demonstrates caring, sincerity, empathy and trustworthiness. এটা হলো therapeutic nurse patient interaction এর। Next question, lactated Ringer's solution is contraindicated in lactic acidosis. Next question holo, acute illness refers to an illness that has a short duration and is severe. Next question, most approaches in problem solving are. মেজর অ্যাপ্রোচ ইন প্রবলেম সলভিং আর। প্রবলেম সলভিংয়ের মেজর অ্যাপ্রোচগুলো হলো ইন্ডাকটিভ, ডিডাকটিভ, অ্যানালাইটিক আর সিনথেটিক। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য কন্টিনিউম প্রসেস অফ মেজারিং সার্ভিসেস, প্রোডাক্টস অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস অফ অ্যান অর্গানাইজেশন এগেনস্ট স্ট্রংগেস্ট কম্পিটিটর্স in quality control and quality assurance is known as benchmarking. Next question holo, nurses main priority assessment while caring for the client having spontaneous abortion. Spontaneous abortion এর একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি অ্যাসেসমেন্ট হলো হেমারেজ। নেক্সট কোশ্চেন, এ 22 years old Megha comes to the doctor because of a missed menstrual period. She has hypothyroidism for which she takes thyroxine. She has an artificial heart valve for which she takes Coumadin and she recently started tetracycline for acne.
Urine human chorionic gonadotropin is positive. Which of the following medication should the patient continue to take during pregnancy? থাইরক্সিনটাকে তাকে কন্টিনিউ করতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন হলো an infant is to receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally. The medication is available in elixir form 0.25 mg per ml. How much elixir should the nurse administer? 0.35 হচ্ছে required dose by available dose 0.25. 0.35 divided by 0.25 equal to 1.4 ml. Next question. Vitamins and vaccines and toxoids produce active immunity. Next question holo the characteristic of an ideal normal distribution curve is normal distribution curve হচ্ছে bell shaped. Next question holo the best and safest method of sterilization is autoclaving. Next question holo eugenesis means improvement of genetic endowment. Next question holo inhibin is secreted by corpus luteum. Next question holo modern concept for chemotherapy was proposed by Paul Enrich. Next question holo disposal of expired and cytotoxic drugs is by separate landfill disposable. Next question which is the most relevant knowledge about oxygen administration to a client with COPD? COPD পেশেন্টের অক্সিজেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে রেলিভেন্ট নলেজ হলো অক্সিজেন অ্যাট 1 to 2 liter per minute is given to maintain the hypoxic stimulus for breathing. Next question holo the following develops as a result of a nurse's experience in a specific clinical area, the time the nurse has been in practice and the quality of relationship the nurse has formed with clients' personal ethics. Next question holo OSCE means objective structured clinical examination. Next question holo acid medium of vaginal maintained by Doderlein bacilli. Next question holo Rorschach ink blood test thematic apperception tests are based on the phenomenon of projection. Next question the patient has to undergo a loop electrosurgical excision procedure. Which of the following represents the potential long-term complication from this procedure? Cervical incompetence and cervical stenosis. এই কমপ্লিকেশনটা হতে পারে প্রসিডিওরের পরে। নেক্সট কোশ্চেন causative organism of infectious mononucleus. Infectious mononucleus এর causative organism হলো Epstein-Barr virus. Next question হলো the visceral pleura is the visceral pleura হচ্ছে the membrane lining surface of the lungs. Next question holo Lochia alba follows Lochia serosa and usually lasts from the first to third week postpartum. What is Lochia? Brown to red, contains decidual cells and leukocytes, is called Lochia বা Lochia. MyG is deficit
in tryptophan. Next question. Before the placenta functions, the corpus luteum is the primary source of synthesis of which of the following hormone? Estrogen and progesterone hormone. Next question holo the system of evaluation where an employee is measured against his or her co-worker is called. এখানে রাইট অপশন হলো ranking. Next question. Nursing has a code of ethics that professional registered nurse follow and defines the principles by which nurses provide care to their clients. Next question holo calorie intake of 1-year-old child 1000 kilocalorie per day. Next question holo what is the full form of ACTH, adenocorticotropic hormone? Next question holo which mode of clinical application for qualitative research is considered to be the sharing of qualitative findings with the patient? এখানে রাইট অপশন হলো anticipatory guidance. Next question. The nurse is informed that a client with a large surgical incision is being transferred from the intensive care unit to the surgical unit. What medication does the nurse anticipate the physician will order for this client? Ascorbic acid. Next question holo how does audit differ from research? It does not increase our understanding of the topic itself or allow us to transfer the results to other situations. Next question holo the genetic material deoxyribonucleic acid is contained in nucleus. Next question. What is the most serious complication of meningitis in young children? Young children meningitis most serious complication holo communicating hydrocephalus. Next question. Motilin is secreted by cell in ileum. Next question holo modified ECT is not given frequently on routine practice because of non-availability of anesthetist. Next question. Thiamine has been prescribed for an alcoholic patient. The rationale for administration of this medication is the prevention of Wernicke-Korsakoff syndrome. Next question. When palpating a abdomen of hypertrophic pyloric stenosis infant, the nurse find an olive-sized mass in right upper abdomen. Next question holo which of the following is the differentiating test between mucus and cerebrospinal fluid from a nasal discharge? এখানে রাইট অপশন হলো গ্লুকোজ. নেক্সট কোশ্চেন হলো all the following are a good source of omega 3 PUFA except corn oil. ওমেগা 3 মধ্যে পড়ে না. Next question. The situation in which individuals have excessive worry or belief that they are suffering from a physical illness despite lack of medical evidence is known as somatoform disorder. Next question holo which of the following intervention demonstrate the nurse understand
about the newborn's thermoregulatory ability? In a right option হলো placing the newborn under a radiant warmer. Next question, oligohydramnios is related which of the following condition? The right option হলো renal agenesis. Next question, using precise methods to investigate problems and arrive at solutions is called scientific problem solving. Next question হলো the famous 14 principle of management was first defined by Henry Fayol. Next question হলো the following delusions are common in depression except delusion of grandeur. Next question, sunken frontal is a sign of dehydration. Next question হলো the Simon Commission was a group of 7 British members of parliament. 7 members থাকে. Next question হলো identify the country which is situated in South of America from following. Brazil, South America te located. Next question, the famous monument Gol Gombuj is located in Bijapur, Karnataka. Next question হলো headquarter of UNESCO is situated in Paris. Next question হলো the 24th World Energy Congress was held in September 2019 at Abu Dhabi. Next question, clinical information such as order sets and patient education material should be reviewed at least annually. Next question হলো when designing a web page that should appeal to both males and females, a good choice of background color is blue. Next question হলো in respect to patient data in database the most important factor is security. Next question হলো which of the following is the primary reason for conducting end user testing? Identify user competencies. Next question হলো in MS PowerPoint 2016 chart appears under dash menu tab. Insert menu tab. Next question হলো how many different unique codes can be generated using 5 bits equal to 32. Next question হলো how many nibbles are in 128 bytes? 128 bytes से 256 nibbles থাকে. Next question, what is the shortcut key for making the text look darker in MS Word? CTRL plus B. Next question হলো when doing system analysis and gathering information the first tool is often an RFI. আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সবাইকে।